Hello, buenas tardes, shalom. Um, Today is Friday. It is our day 6 on the fast. Es viernes, es nuestro día 6 en este ayuno. And I chose to do from Thursday sundown to Friday sundown a dry fast during this 40-day fast. Y yo escogí hacer un ayuno seco durante el jueves cayendo la tarde hasta que caiga la tarde el viernes, which makes it Shabbat, que viene siendo ya Shabbat o sábado. And so this video is to inform you about dry fasting. Así es que este video es para darles información sobre lo que es un ayuno seco. El ayuno seco se practica durante los tiempos bíblicos. Tenemos evidencia de ello. Dry fasting was practiced throughout the Bible. We have evidence of that more than once, más de una vez. The times that come to my mind at this moment was Esther and Paul. Las personas que se me vienen a la mente que estoy segura que hicieron este tipo de ayuno fueron Esther y Pablo, and I believe they did a maximum of 3 days. Hicieron un máximo de 3 días, and so it was during Esther's time. She proclaimed the fast for 3 days, no food, no water. That is what a dry fast is. And Esther proclamó un ayuno de 3 días sin comida y sin bebida. Eso es lo que es un ayuno seco. Un ayuno seco se considera un día o un periodo de tiempo donde no estás comiendo nada, no estás consumiendo nada de comida ni tampoco líquidos. A dry fast is when you do not consume food or water or liquids, period, during a time period, for whatever that time is, whether it's half day or a whole day or 3 days, whatever. Y no importa qué tiempo es, sean 12 horas, sean 24 horas o sean varios días. So there are 2 types of dry fasts. It divides into 2 types. Hay 2 tipos, se divide en 2 tipos. There is a soft dry fast and there is a hard dry fast. Hay lo que es el ayuno seco duro y el ayuno seco suave. The soft dry fast is one where you are still doing daily things that you normally do with water, even though you're not consuming it or you're not taking it in, I guess. You're not drinking it. That's, I guess, the best way to put it. And that is like you're still washing your hands, you're still brushing your teeth, you're still showering, washing your face, all these other things. That would be considered washing the dishes, stuff like that. That is considered a soft dry fast. El ayuno seco suave es cuando sigues con tu vida cotidiana y sigues haciendo las cosas que harías con agua sin tener que ingerirla, como lavar los platos, lavarte las manos, lavarte la cara, los dientes, bañarte, todo lo que, porque de cierta manera estás consumiendo el agua por medio de la piel. And the reason why that's considered a soft dry fast is because you're still somewhat consuming the water, or what is it called? Just taking it in through your skin. And then you have the hard dry fast. Y después tienes lo que es el ayuno seco duro, which is when you just you have nothing to do with water, like for whatever time period you decide to. Y esa es cuando no haces nada con agua por el periodo que decides hacer. So different people do different things. Hay diferentes personas que hacen diferentes tipos de ayuno por eso. But this is a biblical fast, pero sí es un ayuno bíblico, y sí se practicaba en aquellos tiempos, especialmente en tiempos difíciles. You know, this was practiced in the biblical times, especially during hard times. Like I was giving you the example of Esther, como estaba dando el ejemplo de Esther. Israel, the whole people of Israel were about to be wiped out. En ese tiempo, todo el pueblo de Israel iba a ser, with the Jewish people, but nonetheless, Israel. Eran los judíos iban a ser
como destruidos, y por eso se proclama ese ayuno, y porque Dios los salvó. Ahora también hay un día festivo que le llaman Purim, and due to the fact that God saved his people, they fasted and they asked God for his help, and God saves them. Now they have a feast called Purim, Purim. Esta festividad fue porque Dios los salvó, porque ellos clamaron a Dios, y Dios los escuchó y salvó al pueblo judío, y por eso tienen a Purim. Esta es la festividad de Purim. So guys, this is a very powerful fast, and yes, I want to recommend it, but only if you can. Si lo quisiera recomendar, pero solamente si puedes. If you have kidney problems, guys, this is not the fast you have to do. Si tienes problemas con tus riñones, este no es el tipo de ayuno que debes hacer. And if you're also in a country where it's really hot outside, it's very humid, and you're out there doing like hard physical work, be careful with this. También si vives en un país donde está muy caliente, muy húmedo, y te la pasas afuera haciendo actividad física, no te lo recomiendo. But if you have a time where you can stay inside and be able to do this, do it. It's so powerful. Pero si puedes mantenerte adentro y hacer esto, hazlo. Es un ayuno muy poderoso, especially when you combine it with prayer, obviously, especialmente si lo combinas con oración. But besides the spiritual power in it, a pesar del poder espiritual que hay en ello, the physical benefits are amazing. Los beneficios físicos que trae con él son buenísimos. There are many to talk about, but I don't think I'm going to have enough time in this video. Hay muchos de cuales hablar, pero no voy a tener tiempo en este video. I try to make the video short so that, you guys don't have to spend 20 minutes listening to me, and also to cut them into sections. Trato de hacer los videos cortos para que no tengan que durar 20 minutos escuchándome a mí, y también los trato de cortar en tópicos. So maybe I'll do another one, the benefits of dry fasting. So después hago otro. But definitely something to try, guys. Es algo que debes de tratar. And happy fasting. Check out the benefits for it. And I will tell you, one of the biggest benefits is that one day of dry fasting gives you the benefits of 3 days of water fasting. Uno de los beneficios que te voy a compartir es que un día de ayuno seco te da los mismos beneficios que si hubieras ayunado 3 días con solamente agua. So I do it for the physical benefits and mainly for the spiritual benefits. This is a day that when you do that, take advantage, and just come in and pray for your family that's suffering, for your family that needs to come to the Lord, for the Holy Spirit. Este es el momento donde es muy poderoso, y trato de tomar ventaja también tú si lo haces, y ora por tu familia que necesita venir al Señor, por que el Señor te dé el Espíritu Santo, para que te dé las palabras de hablar cuando tienes que hablar, y de esas cosas. Okay, so happy fasting, day 6. We're past 1/8 of this journey. Stay strong. Feliz ayuno. Ya pasamos el día 1/8 de la parte de este ayuno, y pues nada, manténganse fuertes.